Welcome back to my channel. So this is day 3 in Kerala, and today is a special day because we are going for a private boating. So எங்க போறோம் என்ன பண்ண போறோம் எங்கெல்லாம் விசிட் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லி நான் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்க லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க and அந்த பெல் ஐக்கனை தட்டிக்கோங்க. We'll see you in the video. ஸோ இட்ஸ் அ குட் டே. லைட்டாக மழை பெய்யுது, வேறு ரொம்ப ரொம்ப பெஞ்ச மாதிரி இல்லை. ஏன்னா நேற்று ஃபுல்லாக மழை கிடையாது, இன்றைக்கி தான் லைட்டாக மழை பெய்யுது. இப்போ தான் கிளம்பியிருக்கோம். ஸோ வி ஆர் டைரக்ட்லி கோயிங் டு Allappey பேக் வாட்டர் முளைக்காடு. எது நடக்கும்? तुझे वो चाहिए था? ஸோ ஃபைனலி கிளம்பியாச்சு. போட்டில் புக் பண்ணிவிட்டு ஸோ வி ஆர் புக் ஃபார் 3 hours அண்ட் இட்ஸ் ரியலி குட் ஃபீலிங்கு. கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் இருக்குது பிகாஸ் ரோட்டில் நம்ம பைக்கை ஓட்டிகிட்டு போகும்போதும் பஸ்ஸில் இருக்கும் போதும் அந்த ஃபீல் வேறு மாதிரி இருக்கும், தண்ணியில் போகும்போது வேறு ஃபீலிங் தான் வருது. ஸோ இட்ஸ் ரியலி குட். மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது, பட் தெரியல வருமான்ட்டு. ஸோ இந்த இது அந்த ப்ளூ கலர் ஒயிட் ப்ளூ தெரியுதா, இந்த போட்டு தான் இட்ஸ் லைக் அ லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட். ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு கூட்டு போகும். ஸோ நம்ம எப்படி பக்கத்து ஊருக்கு போகணுன்னா பஸ்ஸை பிடிச்சி போகணும், ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ்ஸு. இட்ஸ் ரியலி குட். ஸோ இதுதான் ஷிகாரா. இந்த சைடில் எல்லாம் நிற்கிதுல சின்ன சின்ன போட்டு, இதுதான் ஷிகாரா. So as I told you in the vlog 2, this is a Nehru statue where in the name of the great men the trophy நடத்துகிறாங்க Allappey backwater இந்த இடத்துல. ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட்டில் தெரியுதா மரம் ரொம்ப தூரமாக. ஸோ அங்கே தான் இட்ஸ் ஐலண்ட். ஸோ நம்மள என்னென்னா நேராக கூப்பிட்டு போய் அந்த சுற்றிட்டு டேக் அஸ் சர்க்கிள் அண்ட் வில் ட்ராப் அஸ் இன் த சேம் பிளேஸ் ஃப்ரம் வேர் வி ஹேவ் ஸ்டார்டட். சைடில் நிற்கிது பார்த்தீங்களா பெரிய பெரிய போட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த போட் ஹவுஸ். ஸோ தேல் சார்ஜ் யூ அரவுண்ட் 10 to 15,000 ஃபார் அ டே. ஸோ திஸ் இஸ் டூ எக்ஸ்பென்ஸ். ரொம்ப ரேட் அது பிகாஸ் we don't have much time. ஸோ அதனால் we have decided to take this. So they have stopped us in the restaurant. So இது வந்து ஒரு ஐலாண்ட் பக்கத்தில். ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் 2-3 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்க இந்த போட்டில் வராங்களோ அந்த இடத்துல அவங்க படிக்குவாங்க. ஸோ we have ordered coffee and some snacks. Then we will get off after playing with this beautiful bird.
So after finishing the boat ride, we are finally in Kochi. ஸோ என்னாச்சுன்னா கொச்சிக்கு வரும்போது வந்து வீடியோ எதுவும் எடுக்கல. ஸோ அதனால் இப்போது we have arrived in Kochi. ஸோ இங்கே வந்து டைரெக்டாக நேராக பைக்லேயே எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு, பிகாஸ் we don't have enough time, we have to get down. இப்போ நைட்டு கிளம்ப வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதனால் டைரெக்டாக வந்துட்டு, ஸோ we are just looking around in the bike. அங்கே ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுட்டு and we will get off. So this is our plan. These are the old houses. You can see எவ்வளோ அழகாக பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கடற்கரை ஓரம் இருந்தாலும் அந்த ஹோட்டல்ஸு இன்னும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரீட்டே சூப்பராக இருக்குது பார்க்க. So this is how they do the fishing. You might have seen in the reels or in some movies out there. பார்த்துருப்பீங்க, பட் லைவில் பார்க்கும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். And while passing through, this is one of the church, Saint Francis CSA church, and it is one of the oldest church in Kochi, and it's looking good. உள்ள போகிறதுக்கு டைம் இல்லை, ஆக்சுவலி போகணுன்னு நினச்சோம், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டைம் இல்லாதனால நாங்கள் கிளம்பிட்டுருக்கோம். இப்போ என்னென்னா போகிற வழியில் என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ we will see, we will look around, we are not going to stop anywhere. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டச்சு செமெண்ட்ரி இருக்குன்னாங்க. ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு ஒரு வெளியேருந்து ஒரு கிளான்ஸ் கொடுத்துட்டு we are getting off. ஏன்னா இப்போ இங்கேருந்து கொச்சியிலேருந்து கிளம்பி வள்ளியூர் போகணும். ஸோ அதுக்கே எப்படி ஒரு 5-6 மணி நேரம் ஆயிரும். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நாங்கள் நைட்டுக்குள்ளே ரீச் ஆகலான்ட்டு பிளான், ஒரு 7 மணிக்கு முன்னாடி. பட் we don't know what is exactly is going to happen. சில இடத்துல மழை பெய்யுது, சில இடத்துல வெயிலாக இருக்குது. யூ கேன் சி இப்போ நாங்கள் இந்த கொச்சியில் தாண்டிக்கு முன்னாடி வந்துட்டோம். யூஆர் ஸோ பியூட்டிஃபுல் டு சி இந்த கேரளா ஆத்தென்டிக் இட்ஸ் அரவுண்ட் சூப்பர். ஸோ இந்த ஹைவேஸில் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இப்போது எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். அண்ட் I need to end this vlog because இது கொஞ்சம் லென்த்தியாக போயிட்டுருக்கு. I'll see you in the next vlog. Please like, share and subscribe to my channel, and also please share with your friends. I hope you have enjoyed this video. Thank you.